right, everybody, boys and girls, we did block diagram models and the reductions last time. Okay, so let us see what we did. We know the representation of block diagram, the input relationship of block diagram, what is the summing point, pickup point. I discussed these things to you. And one of the very important things I told you, that if you have a feedback system like this, one forward function and one feedback function and negative feedback, then the overall transfer function is G divided by 1 plus GH. It's a very important result, and we will need it all throughout, and you have to remember this. Okay, of course it's not so difficult to derive it. Most of you were able to derive it yourselves, and so you see that's what you found. That was the answer. The output over the input, which is the transfer function for the entire thing, is G divided by 1 plus GH, plus because of the minus sign. If the sign were plus, then you write 1 minus GH. Okay, so this is very important result. And then what I did, I summarized some results to you. 5-6 rules. This is quite simple, that if two blocks are in cascade, then the combined one is multiplied. Okay, if two are in parallel, then the combined one is summation. Parallel addition is addition, subtraction is subtraction. Okay, and then I give you a few rules. 1, 2, 3, 4. These 4 rules, actually there were 2 rules, and I tried to explain to you, because reciprocal of 2 is the other 2. So you remember any, that will help you. So these 4 rules, this is going to be a little problem for you, some of you, to remember it. And in solving problems, বারবার গিয়ে তোমরা দেখবে না, যে ফর্মুলা দেখতে চাইবে না, তাতে তোমার সময় নষ্ট হবে। So it will be always preferable তোমরা যদি দুই একটা ফর্মুলা যদি মনে রেখে দিতে পারো, তাহলে হয়তো তোমাদের সুবিধা হবে। It's up to you how you do it. Okay, in sort of open book exam, like in your this type of exam you are having, you can keep a sheet in front of you, and that will do it. Okay, but you never know. The end of the semester, we may have face-to-face examination for your course. You never know, because the requirement of the UTC is that final year courses have to be, the examinations have to be face-to-face. University Grants Commission requirement is that your final year examinations should be face-to-face setting. Okay, and this course is a final year course, so I don't know what the department finally does or the university finally does, but keep ready yourself that the exam is going to be sort of closed book and in the open face-to-face mode. Okay, so watch out about this. Just don't put all the eggs in one basket, and then you start wondering what is going on. Okay, so these are some of the summaries. Try to keep them in mind. It's preferable, and these fundamental things, there is no problem. You can always remember G1 in cascade with G2, with G1, G2 parallel with one, and parallel with the other one is simply summation, and like this. And the other rule, the last one, or the first one, whichever we say, this is the feedback loop. This should be automatically, you should automatically remember this. Okay, there is no excuse for that, you will go back and forth to find out what is this rule. So this is what I told you. The last class spent almost more than half of the class in doing this, and then we solved 2 examples, right? Do you remember, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. So we just browse over them. This example is from your book. So it looked like that. As such, if you did not know any reduction formula, any specialized reduction formula, then it looks like you cannot do the output to input. So we just try to find out what is the way out by applying any of these rules, 6, 7 rules or 8 rules, whatever, whether you can simplify. So we said that we were able to do it just by moving this point. If you move it from here, the
all the locks get opened up. So if you move it from here, you write H2 over G4. It's 1 upon G4. So the block here is going to be G4. It's going to be 1 upon G4. It is moved after the block. Okay, and then you see that it's not a big deal. After that, it's very simple. So simple means with the rules you learn. These two multiplied, these two will be multiplied, these two in cascade will be multiplied, and then the whole thing is a feedback loop. So you know how to write feedback loop. Forward gain divided by 1 minus. You see there is a positive feedback here. So you have to write, you have to be careful. 1 minus the G3, G4, H1. Okay, so it does. You get one function for it. So whatever function you get, you multiply this by G2, you get the function in this whole loop. And then you see this is the forward and then this is the feedback. So we combine this and I got this function. Okay, where you get? Okay, we came here. So you combine this and got this function. Almost all of you did it correctly. Once you have done, replace the whole thing by one block, and after that you simply G1 multiplied. And then this is the forward again, this is the feedback, combine them by the rule G divided by 1 plus GH, and you get the transfer function. So almost all of you did understand, I suppose. Any question here up to this? If you have a question, you can always talk to me. You can always stop me and talk to me. Okay? Don't feel shy or don't feel hesitant. Okay? That some other people will think that you are not so good and so on and so forth. No. Okay, so this was one example. This is from the book, and then this was a second example. This example also would be similar pattern. If you move this one from here to here, it would follow the same sort of patterns, but we wanted to do it differently because it's not only one way that you can solve the problem. There may be different ways and many different ways for different people. Not everybody will be thinking in the same line. So a second approach. And what did I tell you about this W? Give me what did I tell you about this W? The question was to find y over x. What did you do with this? Sir, kind of superposition এর মধ্যে স্যার, যে কোনো একটা স্যার ইনপুট অ্যাক্টিভ থাকলে আর একটা অটোমেটিক ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে. So the question tells you find y over x. So if the question is y over x, find y over x, W is 0. Okay. If the question says find with these methods I am teaching you, you cannot do more than one. Okay, one input and one output. You could be asked to find y over W also. This question would have been like this: find y over W. In that case, you simply put it 0, okay? Or take it, you remove this connection, whatever is convenient for you. Now, there is nothing like getting the transfer function of this system. If somebody says get the transfer function of this system, then actually there are two transfer functions. One is y over x and the other is y over W. If you wanted to get response, analyze the response with both the inputs, then you use superposition. That's what our friend was saying this time. Okay, so the alternative method I told you that move this summation block after this. Okay. And then look, if you move this summation block after this, B remains here, also B will come here. So see that this is what happens. And then I told you something very important. Remember, try to remember, you have two summation boxes, summation junctions, two summing junctions. So two summing junctions, if they are together, it doesn't matter whether you sum this first or this first. It's the sum anyway. So you can put all of them together. You can put this one ahead, this one later. You have all your flexibility. So what is being done here? So first step was shown that this junction remains here. So we are putting all of them together. Okay, this one. So there will be 1, 2, 3 signals coming. 1, 2, 3 signals coming, and this one. And this junction doesn't do any harm to you because nothing else is getting entered here. Okay. Then the next step, what we did, we said, well, okay, at this summing junction we have got too many things. We can also take half of it and then apply the feedback loop here, feedback rule. C divided by negative feedback, C divided by 1 plus C BCF. Okay, you can do that, and that's what was done. C divided by 1 plus FBC times D.
still the junction remains because you did not take care of all of them, right? You did take care of only part of it, only part this one. This was left, so this still left, but it is not a problem for us. We can combine this with this and then feedback all of this combined, and this is what happens. I think you did it, right? You were able to do this, get these answers. And here is AB. AB comes from here. AB is AB, AB, and then combine this with this cascade, and then the feedback, and finally this is the result. Did you work it out in the class? Do you remember? Did you work it out? Yes, sir. Okay, good. Right. So now we'll go to the next topic, which was supposed to be done today. Before that, let's talk something, because Abdul Mubin asked me to discuss this issue with you. Remember, I missed a class because my cousin passed away. I had to go. So I have already given you a link for Thursday class, but he told me that Thursday at this time you will not be free. What is the status? Anybody is there who is not free from 3:30 to 5? Yes, sir. Okay. A section এবং B2 এর পাওয়ার প্ল্যান্ট ক্লাস আছে। তাহলে তোমাদের আর কোন দিন ফ্রি আছো তোমরা বিকালে? Which day? Excepting Tuesday. Tuesday তে আমার গ্র্যাজুয়েট ক্লাস আছে একটা। স্যার এটা তো না নিলেও হয় স্যার, আমরা তো অনেক দূর আগে আসছি স্যার। না নিলে হয় বাবা, ডিসাইড করবে কে? ইউ ডোন্ট ডিসাইড, আই ডিসাইড, রাইট? তোমার যদি শেষ হয়ে যায়, আই অ্যাসিউর ইউ, আমি যা পড়াইছি গত সেমিস্টারে যা পড়িয়েছি বা এর আগের সেমিস্টারে যা পড়িয়েছি তার থেকে এক বিন্দু তোমাদের বেশি দেবো না, ওকে? So if we finish earlier, you get away earlier. There is no problem. I'm not going to keep you stuck to this course. Remember, this is my last semester. It was my last semester was last semester, and then I have been given this course, and I'll be teaching it sort of voluntary and something like that. Possibly some of you know that the university has a regulation now. After 70, nobody should work, and I'm more than 70. I'm 75. Okay, so. And I don't want to give you a hard time anyway, you understand, because this is my last time with you guys, all of you Indian girls. So do it earlier, and if there is time, you just take it off at the end. All right? We have missed a class, and we have to make justice to that class. কি তোমাদের কি অবস্থা নাই? আর কোনোদিন নাই? ফ্রি আফটারনুন? স্যাটারডে কি অবস্থা? স্যাটারডে? Hello, boys and girls. Any problem on Saturday? স্যাটারডে তো হচ্ছে যে বাকি স্যার আমাদের থিসিসের জন্য হচ্ছে কি 3:30 থেকে মিটিং হয়। হয়, সব সময় হয়। জি স্যার, প্রতি শনিবারই হয় স্যাটারডেতে। বাকি স্যার মিটিং করে অফ ডে গুলোতে শনিবারে মিটিং করে। স্যার সি সেকশন আমাদের কোনো সমস্যা নেই কালকে ক্লাস করতে, তাহলে কি আমরা কালকে করে ফেলবো? এটা তো আমার দুবার করতে হবে। আমি ওইটা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি। শনিবারে কি স্যার সকালে আপনার সময়? সকালে কোনো অসুবিধা নেই। কালকে থার্সডে সকালে যদি তোমরা সবাই ফ্রি থাকো, আই ডাউট দ্যাট অল অফ ইউ। সকালে বলে ভালো হয় স্যার। সকালে স্যার আমাদের 9টা থেকে ক্লাস থাকে ইয়ার। স্যার আমাদের আবার এনার্জি কনভার্সন ক্লাস আছে। আমাদের ল্যাব আছে। তো তাই তো তুমি কি টাইমগুলো খুব ফিক্সড করা। এটা মেবি স্যার সবাই মিলে ডিসকাস করে পরে জানালে ভালো হবে স্যার। এখন হয়তো বা আমি তো তাই দিয়েছিলাম, আমি তো আব্দুল মুবিনকে তোমাদের সিআরকে সেই চার্জে দিয়েছিলাম। ও আমাকে ফোন করে বললো স্যার ক্লাসের ভিতরে ডিসকাস করুন, তাই না? মুবিন আসো তো নাকি? মুবিন কথা শুনছো? So he told me discuss in the class and finalize. So what do I do? রবিবার 3:30টায় এ সেকশন ক্লাস করতে পারবি? মানে অন্য সেকশনরা ফ্রি আছে রবিবার 3:30টায়। রবিবার 3:30টা ক্লাস। রবিবার স্যার আমাদের সকাল থেকে ক্লাস থাকে। 3:30 বিকাল 3:30। স্যার সকাল থেকে 3:30 পর্যন্ত আমাদের ক্লাস থাকে। তো 3:30 থেকে 5টা পর্যন্ত করবি। 3:30 আবার আমাদের থিসিসের ক্লাস। স্যার আমাদেরও থিসিসের মিটিং আছে স্যার। তোমরা আমাকে ক্লাস নিতে দিবে না, বুঝেছো? You will not give me a chance to have another class. Okay, কি করবো? আব্দুল মুবিন তুমি কোথায়? Come to my rescue, man. Your ID কোথায় আছো নাকি? স্যার মানে ক্লাসটা কি 3:30 থেকেই করাতে হবে? না, 3:30 থেকে করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই।
কিন্তু তুমি you don't want to have a class after 7 at night, do you? স্যার নো স্যার সেই সো 3:30 আমি এই জন্য বলছি যে সবাইকে হয়তো বিকাল দর্শক সুবিধা হতে পারে, সকালে সবাই ফ্রি হবে ইটস আনলাইকলি এনিওয়ে। স্যাটারডেতে স্যার সম্ভব হবে না মনে হয়, তাহলে স্যাটারডে সকালে কি হবে? স্যাটারডে সকালে করতে পারো। স্যার আমাদের আবার সকালে ভিএলএসআই ক্লাস আছে। 10:30 পর্যন্ত ক্লাস আছে, 10:30 পরে হয়তো 10:30 পর আবার থিসিসের মিটিং আছে। থিসিস তোমাদের সারা বছরই থাকবে, এটা কোনো কথা নাই। আর আমার থিসিসের ছেলেরা কি করতো, ওরা বেশি আসতো না, স্যার আমার ক্লাস ছিল, বুঝছো? এই তো চলে যায়। তো যাক, আমি চাইলে একটা কাজ করি, এখন মনে হচ্ছে যে সকাল ছাড়া হচ্ছে না স্যার 1:50 বা এই টাইপের টাইমটাতে মনে হয় ফ্রি থাকতে পারে সবাই শনিবার স্যাটারডেতে। দিস ইজ নট এ ব্যাড থিং। 1:50 2টা থেকে 3:30 থার্সডে আর স্যাটারডে। জি স্যার। এই যে এবার পাওয়া গেছে 2 to 3:30 স্যাটারডে। এভরিবডি, আমি তোমাদেরকে লিংক পাঠিয়ে দেবো। ওকে, let's stop this discussion and move on. Okay, so this chapter is gone. Now we will come to the next topic. আচ্ছা, before we move to the next topic, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এর জন্য কিন্তু তোমাদের ওই গুগল লিংক আছে, এতে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এর জন্য ক্লিক করবে। The link will be remain open during the class time, 5 minutes before the class time and 10 minutes after the class. Okay, I don't want to keep it open all day because somebody in that case will just simply go on clicking. এখন যেটা হচ্ছে, এখন তোমাদের অ্যাটেন্ড যেটা যেভাবে যাচ্ছে, ওই গুগল রেকর্ড করছে অলরেডি, anybody can do anything. Okay, not even coming or even somebody can anybody can enter. So এটা থেকে আমি যাই ইনফরমেশন পাচ্ছি নট স্যাটিসফ্যাক্টরি, এই জন্য একটা লিংক দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে। এখন এই লিংকটা will remain open. তোমরা যদি চাওয়ার একটু বেশি সময় খোলা রাখতে পারি। এখন যেটা করেছি, ক্লাসের 5 মিনিট আগে থেকে আরম্ভ হবে, it will remain open during the class and 10 minutes after the class. Okay, তোমরা যদি চাও আমি 15 মিনিট করে দিতে পারি, 15 minutes after the class করে দিতে পারি, but that's why you will click this thing and you will attendance will be recommended. All right, is it okay for you? তোমরা দেখেছো তো অনেকেই না লিংকটা, দেখেছো তো? I've seen some people. জি স্যার, জি স্যার। How many people clicked today? Then I will know. তো লিংকটা কই দেওয়া স্যার? লিংকটা তোমার ইয়েতে, যেখানে যে গুগল তোমার যেখানে তুমি স্ট্রিম পিপল যেখানে তোমার ইয়া পাবো, জানো না এটা আসতে পারো না, এখানে যেখানে তোমার মেটেরিয়াল কোর্স মেটেরিয়াল ক্লাসরুমে 30 তারিখ দেওয়া হয়েছে এটা। হ্যাঁ কি স্যার ক্লাসরুমে স্যার দেয়া আছে লিংকটা, 30 তারিখ দিছিলেন। হ্যাঁ, ক্লাসরুমে দেওয়া আছে, যেখানে তুমি তোমার মেটেরিয়াল গুলি পাও। কোথায় পাও? এই যে তোমার ক্লাস মেটেরিয়াল দিচ্ছি ভাই, সেইগুলি এক জায়গায় আছে, জানো তো ওইগুলি নাকি? কোথায় আছে? গুগল ক্লাসরুম। তোমার ক্লাসরুমে ঢুকতে পারো না? হ্যালো, আমি তো দেখি some people are already have clicked, how they are doing. জি স্যার, আমরা তো অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারতেছি, এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো স্যার। Some people are saying কোথায় যাব, কি করব, apparently they don't know what to do. Anyway, so যারা জানো না, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো কোন জায়গায় আছে। এটা তো ক্লাসরুমেই থাকবে, গুগল ক্লাস 4105 এর জন্য যে ক্লাস আছে তাতে থাকবে। আর তোমরা যদি ওই ফ্রন্ট পেজে যদি আসতে পারো, যেখানে তোমাদের মেটেরিয়াল দিচ্ছি, পোস্ট করছি, সেই জায়গায় যদি আসতে পারো, তোমরা তো অবশ্যই পেজে আসতে হয় না, তোমাদের ইমেইলে চলে যায় সবকিছু, ডাইরি হয়ে না, তাই না? আমি যখন পোস্ট করি তখন তোমাদের ইমেইলে চলে যায়, তাই না? সবকিছু। আচ্ছা, তো ওই লিংকটাও তোমরা যদি চাও আমি সবাইকে তোমার ইমেইলে পাঠিয়ে দিতে পারি, সবাইকে পাঠাতে হবে একসাথে। Anyway, so I hope you will be able to sort this out. So the topic now we are going to talk about is signal flow graphs. Okay, signal flow graph is something. নাম শুনেছো নাকি signal flow graph এর? কয়জন নাম শুনেছো বলো দেখি? লিনিয়ার সিস্টেম বা কোনো সিস্টেমের কোথাও শিখে নাম শুনেছো কিনা? আমি বলি না তোমরা জানবে, কিন্তু নামটা শুনেছো কিনা? যদি শুনে দেখো কেউ বলো যে হ্যাঁ শুনেছি, আর যদি না চুপ করে দেখো তাহলে মনে করবো যে সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফের নামই শোনো নাই। কি হলো? নামই শুনে নাই, এটা কেমন কথা? আচ্ছা যাক,
ঠিক আছে, যদি নাম না শুনে থাকো তো ভালো, so it will be good. So we represent a control system like this. This is the first block diagram. You see that if there is a transfer function gs, we write like this: is the input r, output y, and then we give the directions to show how the signals is flowing from the input to the output. This is the usual control system representation. So this is one representation, but if there are blocks and too many blocks and like this, the diagram could be messy. Right now, you saw the example just a few minutes ago, that the diagram could be really messy if there are 10, 15 blocks or more. So what we do, we try to simplify drawing this diagram. We instead of all these, we draw this same thing. Can be drawn like this. See what it is. So we put a line. We call this branch. This line is called a branch, and you do not have any box. You just put g of s on this line. Okay. So this means that there is a function g of s in this line, and this particular line connecting between the input and the output. So input, we say this circle, this node is the input, and this node we call it the output. So these are called nodes. One node, another node. Between the node you connect something. It's a path. We'll discuss this path further. So it's a branch now here, a branch, and we put the gain g of s on this branch. The arrow shows the directional signal. So this is another way of representing this diagram, and this representation is called, this is the signal flow representation of the block diagram. So these two are equivalent. Okay, this is block diagram representation. This is signal flow representation. So let's see the definitions of some of the terms and terminologies we use in signal flow graph. So you see the definition of signal flow graph here: a diagram consisting of nodes and branches. That's the definition of signal flow graph. So কি থাকে signal flow graph এ node থাকে. Node টা কি জিনিস? A junction. Node is a junction denoting a variable or a signal. Junction or node. কি node আর junction মনে আছে ইয়েতে যখন তোমরা সার্কিটে যখন করেছিলে, we meant sort of similar things. Okay. Branch. So আমি তো ওদের branch দেখালাম, এই তো branch. So formal definition. Branch is a unidirectional path that relates unidirectional. See, this is unidirectional, one direction. You cannot have one arrow like this, another arrow like this. Okay. It's a unidirectional path that relates the dependency of an input and an output. How does it show the dependency? If you have something like this, then y is right away. You write y is r times g or g times r. Y is g times r. This is the functional relationship. So this you should immediately understand. Dependency, a unidirectional path that relates the dependency of an input and an output. Okay, so same thing, I just had it drawn here. So if you have something like this x and y, input, output, and this is the gain, or this is the function in this branch, then you write the equation y is a times x. This is general, this is more general for you. Now, if you have two inputs, for example, x and z, and one output, then you write like this. So you understand, if I write like this, y is ax plus bz. Bz, it's like a summation here, isn't it? It's being summed up. This signal ax and this signal is bz. Two of them are being added. Okay, added just like that. If you wanted to subtract one from the other, what would you do? কি করবে? তুমি যদি বলো যে y is ax minus bz, তুমি লিখতে চাও, তাহলে কি করবে? What do you say? স্যার অ্যারোটা চেঞ্জ মানে উল্টা দিকে দিয়ে দিব। এর উল্টো দিলে তো সিগন্যালটা দিকে চলে যাবে, সেটা হবে না। এখানে দেখে আর কেউ কিছু বলতে পারো কিনা? সাপোজ আই ওয়ান্ট টু সে এগেইন, কোশ্চেন যারা বুঝতে পারো নাই, y is ax minus bz minus b times z করব। বি এর আগে স্যার মাইনাস দিলে এখানে minus b বসাবো। That's it. We'll put simply minus b here. Okay, so the gain here could be plus gain minus gain. Okay, that's the way we do in signal flow graph. Okay, this node, by the way, this node is called the source node. Source, এখান থেকে সিগন্যাল আরম্ভ হলো, এটাও সোর্স নোড, এটাও সোর্স নোড। আর এই নোডটাকে কি বলবো? সোর্সের উল্টা কি?
তোমরা ইলেকট্রনিক্সে কি পড়েছো? সোর্সের উল্টাটা কি? ড্রেন হ্যাঁ, ড্রেন। ড্রেন সিঙ্ক সিঙ্ক হ্যাঁ। আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমে বলি সোর্স নোড এন্ড সিঙ্ক নোড। ওকে, সোর্স নোড এন্ড সিঙ্ক নোড। ওকে, সো সেই জায়গায় তোমরা বুঝতে পারছো কোনো কঠিন কিছু না। দেখো এই ধরনের থাকতে পারে, source node is x, then there is a gain a, this is middle node z, and this is y. So how would you write the equations? তুমি যদি x থেকে y পর্যন্ত লিখতে চাও, you write y is multiply these two, just like g1 g2 যেভাবে করেছিলে, y is a b x. তুমি যদি z এর এক্সপ্রেশন চাও তাহলে তুমি z is a times x, অথবা তুমি লিখতে পারো y is b times z, যেভাবে খুশি। So এই পুরোটা একটা path মানে রাস্তা, ফুটপাথ। হ্যাঁ, ফুটপাথ যে তোমরা ইউজ করো, the whole thing is a path, and the gain of the path is called the path gain. Gain of this whole path is a times b. Okay, so path definition দেখো, a branch or a continuous sequence of branches that can be traversed from one node to the other. Traverse মানে বুঝো ইংরেজি? Traversed is something like traveled, okay, something like that. Traversed, okay, traversed is something like traveled from source to the sink. Okay, so we come to another definition here. We call something called loop. So you know what is a loop, right? Loop method, mesh method, and node method. All these things you know, right? So what is the general meaning of the word loop? What do you understand? ঘুরে সেম জায়গায় ফেরত আসা। আবার বলো দিই বাবু। ঘুরে সেম জায়গায় ফেরত আসা, যেখানে স্টার্ট করছিল, যেখান থেকে আরম্ভ করেছো সেই জায়গায় ফিরে আসা। It is a loop. You start wherever you start from, you come back to the same point. Okay, so that is a loop. তোমার দড়ি দিয়ে লুপ বানাতে পারো, তাই না? যে মেয়েরা যে একা ধোক্কা খেলে, ওই যে দড়ি দিয়ে, এটাও লুপ, জাস্ট লাইক দ্যাট। আর লুপের কনসেপ্ট তো তোমাদের সার্কিটের তো লুপের কনসেপ্ট আছে, সেম থিং। সো এই দেখো একটা x থেকে আরম্ভ হলো, এখানে এদিকে a c, this is a loop. Okay, okay, এটা একটা লুপ, like this and this. তখন তুমি বলতে পারো যে ঠিক আছে, আমি তো এখান থেকে আরম্ভ করে গিয়ে, আমি এখান থেকে আরম্ভ করলাম করে গিয়ে এদিকে ফিরে আসতে পারি, তাই না? এদিকে ফিরে আসতে পারি। বুঝতে পারছো তোমরা দেখছো কার্সারটাকে সবাই? You can start like this from x, a, এটাও তো একটা লুপ হইতে পারে কি না? পারে না? What do you say? পারে না, এটা একটা লুপ হতে পারে না। কারণ কি? The main concept of a loop is that no node, এদিকে হলো node, no node should be met twice. দুবার মিট করতে পারবে না। যখন লুপ বানাবে তুমি একটা নোডে দুইবার যেতে পারবে না, তাইলে আর লুপ হলো না। You have a loop like this is all right. You have a loop like this, all right, but you would not have a loop like this because you are traversing it, you are passing through it twice. Okay, there is another loop is here, another loop is here. তাইলে তো তোমার লুপের শেষ হইতো না, বুঝছো না? কথা হলো যে তুমি বলবো যে আমি এদিক দিয়ে গিয়ে ওই দিক থেকে বেরিয়ে কত রাস্তা বের করতে পারবো, চলবে না। So we have got here how many loops? 3 loops. 1, 2, 3 loops. So a looper, এই যে দেখো loop এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে a c, so a times c is called the loop gain. Loop gain of which loop? Let's call this loop L1. We call this loop L1. So L1, the loop gain is AC. এটা যদি একটা loop, এটা একটা loop, এটা যদি একটা loop, এটাকে self loop বলা হয়। This loop starts wherever it starts, comes back, and there is nothing connection with anything else, so it comes back to the same point. Still, it is a loop. Yes, this is called a self loop. For the loop L2, the loop gain is simply F. F is the gain for the entire thing. Okay. So L2, L3, the loop gain is D times E. খুব সহজ জিনিস তোমাদেরকে যা পড়াচ্ছি, খুব সিম্পল জিনিস, কোনো ডিফিকাল্টি নাই, কোনো অসুবিধা নাই। Beautiful things. Okay, so we have got something called touching loop and non-touching loop. Okay,
তাই নন টাচিং তো দেখতে পাচ্ছি, টাচিং আছে কোথায়? আচ্ছা যাই হোক, টাচিং, আচ্ছা নন টাচিং লুপ প্রথম বলি, তারপরে টাচিং লুপ চলে যাবো। সো think something like this loop L1 does not touch this loop, does it? Touching, physical contact. Okay? There is no contact because this one, there is something here. So A, L1, L3 are non-touching loops. L1, L3 are non-touching loops. L2, L3, দেখো এই লুপটা, এই দুটো লুপ non-touching loop. Very important concepts. Remember, simple কিন্তু very important concepts. কোন মধ্যে আমাদের লাগবে এগুলি, টাচিং নন টাচিং মানে কি? So the loop L2 does not touch loop L3. So L3 is also L1, L3 non-touching. L2, L3 are also non-touching loops. Touching loops কোনটা? স্যার একটা কমন নোড থাকবে। L1, L2. দেখো L1, L2, these are touching loops. These are touching. There is a common node. Yes, there is a common node. So these are touching loops. So these concepts will be needed for us. সোর্স সিঙ্ক তুমি আগে বলেছি, আবার এখন তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস শেখাবো। ওই যে কত ক্লাসে বা এর আগে তোমাদের যে কষ্ট দেওয়া হলো, এই যে ব্লক ডায়াগ্রাম রিডাকশন, এত কিছু মনে রাখতে হবে, রাখতে হবে। তোমার এইগুলি মনে না রাখলেও তুমি ওভারঅল ট্রান্সফরমেশন বের করতে পারো। একটা সিস্টেম থাকলো, এই সিস্টেমে ওভারঅল ট্রান্সফরমেশন, এই এত সব ফর্মুলা মনে রাখো, কিছু কিছু তো থাকতে ফান্ডামেন্টাল লাগবেই। না রেখেও তুমি ওভারঅল ট্রান্সফরমেশন বের করতে পারো উইথ সামথিং কল্ড দিস ওয়ান, মেসনস রুল। এই একটা রুল তোমাকে শেখাবো, এই রুল দিয়ে তুমি ওভারঅল ট্রান্সফরমেশন বের করতে পারবে উইদাউট ইউজিং দোজ formulas, without remembering those formulas. তাই সিম্পল হবে না? কি বলো? একটা ফর্মুলা মনে রাখার চেয়ে একটা ফর্মুলা মনে রাখা ভালো না? কোনটা ভালো? নিশ্চয়ই একটা ফর্মুলা। দেখা যায় যখন একটা ফর্মুলা আমরা মনে রাখতে পারবো কিনা বা কত কঠিন হবে। এই ফর্মুলাটা যদি মনে রাখতে পারো, যদি অ্যাপ্লাই করতে পারো, তাইলে you can get the transfer function. So the formula is like this: T is the overall transfer function. ওই যে y থেকে r কমপ্লিকেটেড ট্রান্সফার ফাংশন থাকলে, এই যে ধরো এটা একটা ফাংশন আছে, এখানে অনেক লুপ আছে এই সেই, তো y থেকে r, y ওভার r, এটাকে আমরা বলছি দি ট্রান্সফার ফাংশন, দি ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন T. So overall transfer function is what? It's summation pk delta k. ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নাই, একটু একটু করে দেখো, এটা মনে রাখো, তেমন কোনো কঠিন হবে না। আফটার ওয়াইল এক দুইটা এক্সাম্পল তোমার মনে থাকবে। সো n জিনিসটা হলো নাম্বার অফ ফরওয়ার্ড প্যাথস ফ্রম সোর্স টু দ্য সিঙ্ক, নাম্বার অফ ফরওয়ার্ড প্যাথস। ওকে, আচ্ছা বলো এই এক্সাম্পলটা দেখি, ফরওয়ার্ড পাথ কয়টা আছে? r থেকে y, আমরা y ওভার r বের করব। ফরওয়ার্ড পাথ এখানে কয়টা আছে এই ডায়াগ্রামটা বলো দেখি। ফরওয়ার্ড পাথ গোইং, জাস্ট গোইং ফরওয়ার্ড, একটাই। হ্যাঁ কয়টা? 8টা। একটাই তো স্যার। 5টা। একটা, just one forward path. This is the only forward path. Don't say that this is my path to go to the airport. This is the airport and you want to go from home. তুমি বলতে পারো না যে হ্যাঁ এরো দেওয়া আছে তো আমি এভাবে যাব। That will be a foolish thing to do, তাই না? So forward path একটাই আছে। যেটা একটা এক্সাম্পল, সিম্পল এক্সাম্পল দেখালাম। এখানে এই এক্সাম্পলে দেখো তো ফরওয়ার্ড পাথ কয়টা আছে? এটা হলো ইনপুট, এটা হলো আউটপুট। দুইটা স্যার। দুইটা। মেয়েরা কথাবার্তা বলো, এই তোমাদের আমি কথাবার্তা শুনি না, তোমরা পার্টিসিপেট করো না ক্লাস ডিসকাশন। You should discuss, you should participate. You will feel better once you participate. তুমি যদি একটা কথা বলতে পারো, তুমি যদি বলতে পারো তাহলে you will feel better. হ্যাঁ ঠিক আছে মেয়েরা, just keep talking, তুমি জেনারেলি তো তোমার কথাবার্তা সাধারণত বলো, এখন ক্লাসে এসে আমার চুপ হয়ে গেলে। Okay, so there are two forward paths, one just like that and the other one, two forward paths. So তোমরা তাহলে বুঝে গেছো আমরা ফর্মুলাটা কি বলতে চাচ্ছি তোমাকে। So this T is summation k going from 1 to n, যতটা ফরওয়ার্ড পাথ আছে ততবার সাম করতে হবে। আচ্ছা, so কি করবে? k 1 to n pk delta k, delta k এর কথা বাদ দিয়ে দাও, delta k let's ignore it for the time being, pk
PK is the path gain. PK is the gain of the k path. ধরো দুইটা path আছে, there k হলো 1 to 2, so there will be P1 and P2. এখানে যেমন নাকি 1 একটা path, so P is simply P1. এখানে আছে এক্সাম্পল আছে দুইটা path, so P1 is this. P1 is what is this? G1, G2, G3, G4. This is P1. এখানে G5, G6, G7, G8 এটা হলো P2 হবে। ওকে, সো আমার মনে হয় না তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে বলে এখন। ওকে, ডেল্টাকে আমাদের বোঝাতে হবে না, এটা পরে বুঝবো। ডেল্টা, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ডেল্টাটার নাম হলো ডিটারমিনেন্ট, গ্রাফ ডিটারমিনেন্ট, ডিটারমিনেন্ট অফ দ্য গ্রাফ অর গ্রাফ ডিটারমিনেন্ট বলো। আর এটাকে বলবো কোফ্যাক্টর অফ দ্য kth পাথ, এটা পরে শিখবো। হ্যাঁ, সো এই ডিটারমিনেন্ট বের করাটা একটু ডিফিকাল্ট, আর এগুলো তো সহজ, তাই না? দেখলেই তুমি একটা ডায়াগ্রাম দেখলেই বুঝতে পারবে যে কয়টা ফরওয়ার্ড পাথ আছে, পাথ গেইন কি হবে, রাইট ওয়ে ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস। সো ডিটারমিনেন্টটা হলো এই একটা কঠিন একটা কমপ্লিকেটেড একটা ফর্মুলা, এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। একবারে সিম্পল কোথাও নেই, এখানে আর কিছুটা কমপ্লিকেশন আছে, ব্লক ডায়াগ্রামও কমপ্লিকেশন আছে। দেখো এটা একটাতে এক রকমের কমপ্লিকেশন, একটাতে এক রকমের কমপ্লিকেশন। এখানে কমপ্লিকেশন হলো শুধু এই ডেল্টাটা বের করা, এই গ্রাফ ডিটারমিনেন্ট বের করা। দেখো এটা ইজ সাম, ভেরি লং সাম, কি আছে এর ভিতরে দেখো। সো ডেল্টা ইজ 1 মাইনাস sum of all different loop gains, ঠিক আছে? sum of all different loop gains, loop gain গুলি কি হবে? এখানে loop gain হলো bi, এখানে প্লাস sum হচ্ছে প্লাস dj প্লাস fk। ওকে, সো all different loop gains, এই কোনো অসুবিধা নাই। 1 এটা হলো মাইনাস সাইন, sum of all different loop gains। এরপর আছে প্লাস সাইন, gain products of all combinations of two non-touching loops। কঠিন মনে হচ্ছে, দেখো তো তো এটা বুঝতে পারো কিনা কি বলছে এভরিবডি। সেকেন্ড টার্মটা কি বলছে? gain products of all combinations of two non-touching loops। বুঝতে পেরেছো কি বলে? সো এখন কি করবে, এই সেকেন্ড টার্মে তোমার বের করতে হবে নন টাচিং লুপ কি কি আছে। আবার এই এক্সাম্পলটা যাই তোমাদের কি, এই লুপটার সাথে টাচিং না, নন টাচিং। সো একটা টার্ম হবে সাম অফ লুপ গেইনস, প্রোডাক্ট অফ লুপ গেইনস। এই যে বি এটা আই কোথায় না, বিআই ডিজে, এটা একটা টার্ম হবে। এটাকে সাথে রাজ করছে না, সো বিআই ডিজে ওয়ান টার্ম, বিআই টাইমস ডিজে একটা টার্ম। আবার দেখো বিআই ইজ নন টাচিং উইথ এফকে, সো সেকেন্ড টার্ম হবে বিআই টাইমস এফকে, bi times fk together all of it। ওকে, এই টার্মটা এটা মিন করছে gain products এই যে বললাম bi fk, gain products এর সাম তো আছে of all combinations of two non-touching loops। non-touching loop যা যা আছে সবগুলি যা যা জোড়া আছে এই জোড়াগুলো গেইন বের করবে, করে এই সবগুলি যোগ করবে, এইটা সেকেন্ড টার্মটা হবে। so we'll see more as we pass along. So this is about non-touching loops. এরপরে দেখা আছে মাইনাস সাইন আছে, এটা বলছে sum of gain products of all combinations of three non-touching loops। এরপর আমাদের দেখতে হবে non-touching loops আবার করে ফেললাম, তারপর আমাদের দেখতে হবে তিনটা non-touching at a time, তিনটা non-touching আছে নাকি, এটাকে বলা হয় non-touching triplet। ওকে, so if there are non-touching triplets, you get the product of all the gains of the three and continue writing all combinations, all possibilities, add them up. Okay, and continue like this, all like this loop gains, 2 non-touching, 3 non-touching, তারপর 4 non-touching, তারপর 5 non-touching, এভাবে সাইনটা এভাবে যাবে মাইনাস প্লাস like this। তো এখন যদি দেখা যায় কোনো প্রবলেমে যে ওই non-touching triplet যেটা 3 non-touching loopই নাই, you can't find, then if this is missing, then you don't have to go any further। বুঝতে পেরেছো সবাই? আমরা যদি দেখি যে 3 non-touching loopই নাই, তাহলে আর ফার্দার চেক করার কোনো দরকারই নেই। তো তোমার চেক করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আছে, you get something। So okay, so we'll do some examples and then we'll understand। Okay, so this is a formula you got to sort of remember to solve problems if it is closed book exam, but once you do some exercises it will be simple। Okay, so this is about delta। সবই আমরা বলে ফেলেছি, pk delta এতক্ষণ বুঝতে পেরেছো।
এই ডেল্টা কে টা কি জিনিস? এই ডেল্টা কে হলো এই স্লাইড ডেল্টা। কি করবে এটা? কি ডেল্টা? তো আমরা যদি k is 1 এর জন্য যদি আমরা ডেল্টা 1 বের করতে চাই, তাহলে আমরা কি করব? p1 প্যাথটাকে মুছে দেব। উইল রিমুভ দি প্যাথ p1, একবার মুছে দেব রাবার দিয়ে। পেন্সিল দিয়ে যদি ডায়াগ্রাম আঁকো, ইরেজার দিয়ে একবারে প্রথম এই পাথটা, পাথ p1 টা মুছে দেবে, টোটালি মুছে দেবে। মুছে দেওয়ার পরে ডায়াগ্রামটার দিকে তাকাবে। টেক এ লুক এট দ্য ডায়াগ্রাম এন্ড সি ফর দিস ডায়াগ্রাম হোয়াট ইজ ডেল্টা। p1 মুছে দেওয়ার পরে যে ডায়াগ্রামটা থাকলো, ওটা মুছে দিলে যে ডায়াগ্রামটা থাকলো ওইটার ডেল্টা কি দেখো? ওইটা হলো ডেল্টা 1 হবে। আমাদের কথাটা বুঝতে হয়তো একটু সময় লাগবে, but let's see how I explain it. We'll go into exercises and then we'll see. তাহলে p2 কি হবে? p2 এর সাথে হবে ডেল্টা 2, পাথ নাম্বার 2 p2 ডেল্টা 2। কিভাবে ডেল্টা 2 বের করব? path p2 will be erased, you restored p1, okay, সবকিছু নরমাল হয়ে গেল। তারপরে এবার শুধু path p2 টা erase করে দাও, only erase path p2 and look at the diagram. This is a new diagram, this is not the same as before, okay, it's a different diagram. So this diagram you calculate. স্যার আমরা প্রবাবলি দেখতে পাচ্ছি না, মানে আপনি কি নতুন কোনো ডায়াগ্রাম বা স্লাইড দেখাচ্ছেন? না না, এই ফর্মুলাটা তোমাদেরকে বলছি। স্লাইড দেখতে হচ্ছে কেন? তুমি ফর্মুলাটা তুমি মনে করো এখন, তারপর স্লাইডে যাবো, আমরা এক্সাম্পলে যাবো। এই ফর্মুলাটা তোমার বুঝতে হবে তো, ফর্মুলাটা কি। সো আমি তোমাদেরকে পি কে বলেছি কি জিনিস? ফরওয়ার্ড লুপ গেইন, পাথ গেইন, ফরওয়ার্ড পাথ, তার সাথে ডেল্টা। ডেল্টা একটা ফর্মুলা, এটা মনে রাখতে হবে। এটা কোনো স্লাইড দেখাইতে হবে না, কিছুই করতে হবে না, এটা তোমার মনে রাখতে হবে, সোজা কথা। এটা তোমার মনে রাখতে হবে। স্লাইড দেখে আমরা এক্সাম্পল করবো, সলভ করবো, কিন্তু এই ফর্মুলাটা তোমার মনে রাখতে হবে। আর আমি তোমাকে ডেল্টা কিভাবে করছি দেখালাম। এখন আমি তোমাদের বলছি ডেল্টা কে কিভাবে বের করবো। ডেল্টা কে বের করার পথ হলো যে পি কে মুছে দিতে হবে। ধরো p1 ডেল্টা 1, সামেশন হবে p1 ডেল্টা 1 প্লাস p2 ডেল্টা 2। তো তুমি ডেল্টা 1 বের করার জন্য p1 টা মুছে দিলে যে ডায়াগ্রামটা হবে সেইটার ডেল্টা বের করবে, সেটা হবে তোমার p1। ওকে, সো I do not know whether you are appreciating or পরিবেশে তো লেকচার, তো ক্লাসে থাকলে তো তোমার জোরাজুরি করে তোমাদেরকে অ্যাটেনশন ড্র করাতে পারতাম। ওকে, কিন্তু এখানে তো আর সেও পায় নাই। যাই হোক, ওকে, লেটস স্টার্ট ডুইং দিস এক্সাম্পল। কয়েকটা এক্সাম্পল করলেই তোমাদের এগুলি আবার আসবে। সো দিস এক্সাম্পল, ফাইন্ড y over r. This is a signal flow graph. Find y over r. কি দিয়ে? Find y over r by using Mason's rule. তাও বলে দিলাম। তাইলে আমরা কি করবো দেখো। এখানে আমরা প্রথম বের করবো কয়টা রাস্তা আছে, এটা তো বলছি তোমাদেরকে, তাই না? একটা রাস্তা। So there is only p1. So the expression for t will be, লিখে নাও, কাগজে লেখো, t will be, এই মারামারি করো না, t will be p1 delta 1, only one path, one forward path, this is p1. So write t, overall transformation is p1 delta 1 divided by delta. That's the answer. We'll see what is p1, what is delta 1, what is delta. Okay, right? The overall transformation y over r, কাগজে লেখো, is p1 delta 1 divided by delta. একটা রাস্তা আছে, একটা ফরওয়ার্ড আছে। So এই ফর্মুলায় আমরা গেলাম, k is only 1. Okay, so it is p1 delta 1 divided by delta. So আমরা একটা একটা করে করব, আমরা দেখব যে p1 টা কি। p1 টা কি বলো দেখি। p1 হলো a b c d e f g h. That's p1. এই যে দেখো p1 a b c d e f g h. ডেল্টা 1 হলো কি বোঝার দরকার নাই, ডেল্টাটা দেখি তারপর ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ডেল্টাটা কিভাবে লিখবো? ডেল্টা লিখবো এই ফর্মুলা। ডেল্টার জন্য ফর্মুলা হলো 1 minus sum of different loop gains. So আমরা লিখছি, we start here, 1 minus sum of all loop gains. কয়টা লুপ আছে এখানে? 1 2 3, তিনটেই আছে না আরো আছে? আরেকটা আছে, চারটা লুপ আছে, চারটা লুপ, that's right. Don't mess it up, otherwise there are 4 loops. So চারটা লুপ গেইন আছে। এই লুপ, এটা লুপ গেইন হলো bi, এটা লুপ গেইন হলো dj, এটা লুপ গেইন হলো fk, আর এই বড় লুপটার গেইন হলো b c d f g m.
এই দেখো লিখেছি এটা 1 minus sum of all the loop gains। ঠিক আছে, বুঝে নাও, দেখে নাও, যদি অসুবিধা থাকে আলাপ করো, কথাবার্তা বলো। কথা না বললে আমি বুঝতে পারবো না তোমরা বুঝতেছো কি না বুঝতেছো, অসুবিধা হচ্ছে না সুবিধা হচ্ছে আমার বোঝার পক্ষে। ওকে, সো আর তোমরা যদি মনে করো ঠিক আছে স্যার পড়াইতেছে পড়া, তারপরে দেখা যাবে পরীক্ষার সময় দেখা যাবে, ভালো একটা ছাত্রের কাছে পাশাপাশি বসলে সব সব সমাধান, তাই না? তো ভালো ছাত্র যে তারও তো শিখতে হবে, না হয়তো he will also be messing up. Okay, so this is the first term, এই যে দেখো ডেল্টার জন্য এই যে ফার্স্ট টার্মটা 1 minus sum of different gains, করে ফেললাম 1 minus sum of different gains। তারপরে টার্মটা কি আছে দেখো, ফর্মুলায় যাও, প্লাস sum of different sum gain products of all combinations of two non-touching loops। এখন আমাদের খুঁজে বসে বসে খুঁজতে হবে, দেখতে হবে নন টাচিং লুপ কোনটা কোনটা, কয়টা নন টাচিং লুপ আছে এখানে বলো দেখি। স্যার দুইটা। নন টাচিং পেয়ার, নন টাচিং লুপটা নন টাচিং হবে পেয়ার, দুইটা পেয়ার নন টাচিং, তাই না? একটা লুপ আর লুপের সাথে টাচ করছে না, সো পেয়ার। কয়টা পেয়ার আছে এখানে দেখো? দুইটা স্যার। দুইটা, চারটা, চারটা, তিনটা স্যার। তিনটা 2 4 3 আর আছে নি? আর কোনো অ্যানসার আছে নাকি? আর কোনো অ্যানসার নাই? ওকে, হ্যাঁ আর নাই, তাইলে এই আমি যে একটা অ্যানসার ঠিকই আছে, দুইটা তো নাই, তিনটা, চারটা না, তিনটা। আমি উত্তর বলে দিলাম, এবার দেখো তো এইটা টাইপ করতে পারো কিনা। 3, তো আর তোমার সামনে তো উত্তর দেওয়া আছে এখানে দেখো 1 2 3 তিনটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো তোমার ঠিকই দিচ্ছি, না দিতে পারবো। তিনটা পেয়ার অফ নন টাচিং লুপস আছে, 3 pairs of non-touching loops, pair, non-touching মানে তো pair, one loop not touching the other loop, so a pair, we are talking about pair। তিনটা পেয়ার আছে নন টাচিং। কয়জনে বুঝতে পারছো যে তিনটা আছে? জি স্যার বুঝতে পারছি। Talk with me, otherwise I will not know whether you following or you understand or not। ছেলেরা তো অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ অবস্থাটা কি? এই আর কি অবস্থা, জোর করে কি আর ক্লাস করানো যায় নাকি? ওকে, সো তিনটা পেয়ার কিভাবে হলো? এই দুইটা মিলে একটা নন টাচিং পেয়ার, তাই না? সো ফার্স্ট টার্ম উইল বি বি আই ডি জে, আরেকটা বি আই, দেখো এটার সাথে নন টাচিং, সো ইট ইজ বি আই। হ্যাঁ স্যার তিনটা পেয়ার কেন হবে স্যার বুঝিনি। কয়টা আছে এখানে তুমি বলো, আমার কথা যদি না বুঝো তোমার কথাটা আমাকে বুঝাও। কয়টা পেয়ার আছে? তাহলে আমরা কাউন্টে কেন নিচ্ছি না? কয়টা পেয়ার আছে নন টাচিং? তোমাদের উত্তরটা বলো আমাকে, দিলে আমি বুঝাবো। হ্যাঁ, তুমি কয়টা মনে হয়? চারটা মনে হয়, কোনটা কোনটা? আচ্ছা ঠিক আছে, কোনটা কোনটা? স্যার এই যে এ থেকে একটা, তারপর সি এর পরে একটা, ই এর পরে একটা, এভাবে তো বলে না। লুপ হলো তুমি লুপ গেইন বলবে, বি আই একটা লুপ, হ্যাঁ ঠিক আছে, জি, L1 তারপর ডি জে স্যার, তারপর এফ কে। ওকে, তিনটা হলো, তিনটা লুপ হলো, কোনটা কোনটার সাথে টাচ করছে না? তাহলে বি আই লুপটা ডিজে এর সাথে টাচ করছে না, তাই তো? বিকজ অফ দিস সি, জি, এটার জন্য। সো দিস ইজ ওয়ান পেয়ার অফ নন টাচিং। এই পেয়ারটা নন টাচিং। আবার দেখো এই পেয়ারটা বি আই ইজ নট টাচিং উইথ এফ কে, সো দিস ইজ অ্যানাদার পেয়ার। জি, ওকে, টু পেয়ারস। থার্ড পেয়ার ডিজে এফ কে, তাই না? ডিজে এফ কে ইজ অলসো অ্যানাদার পেয়ার, সো তিনটা পেয়ার। আর ফোর্থটা কোনটা বলো দেখি? তুমি তো বলছো চারটা, ফোর্থটা কোনটা? স্যার এই নিচে যে এমটা, এটা কি কোনো পেয়ার গঠন করবে না? বলো না কি কি পেয়ার এটা? এই যে এম যেটাতে আছে লুপটা কি? লুপটা হলো এই বি সি ডি ই এফ জি এইচ এম, না এইচ না, এফ জি এম, এটা হলো একটা লুপ, তাই না? জি, তো এই লুপটা কি এই লুপের সাথে টাচ করছে না? জি করছে, টাচ করছে, এটা তো কমন, এই যে বি ব্রাঞ্চটা। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে নন টাচিং হবে না। নন টাচিং, একটা কমন নোড থাকলেই নন টাচিং, আচ্ছা আচ্ছা, ইভেন ওয়ান। আর এটাতে তো অনেক টাচ করছে, হ্যাঁ। সো even one node touches the other node, then it's not non-touching. Okay, so we have got 3 pairs of non-touching. One pair
second pair and the third pair. Okay, so এই তিনটা পেয়ারের গেইন স্যার আমরা স্যার আরেকটা কথা স্যার, এখানে স্যার নিচের যে বড় লুপটা ওটা তো স্যার ডি আই এর সাথে স্যার টাচ করতেছে, বাট স্যার ডিজে আর এফ কে এর সাথে স্যার কিভাবে টাচ করতেছে এটা বুঝলাম না। এটা এই লুপটা কেমনে আরম্ভ হলো দেখো তো, লুপটা কেমনে হয়। লুপটা হলো দেখো আমার ইয়াটা কার্সারটা দেখো, বি সি ডি ই এফ জি এম, এটা তো লুপ তাই না? লুপটা তো এই হোল লুপ, যে বড় লুপটা যেটা বলছো এটা হলো গেইন, বি সি ডি ই এফ জি এম, দিস ইজ দ্য লুপ। সো ডাজন্ট ইট টাচ দিস ওয়ান? এটা তো টাচ করছে তো, এটা কমন তো, ডি তো কমন, এটা তো একটা লুপ। তো এই লুপটা তো এটাকেও টাচ করছে, এই যে লুপ আছে এটা টাচ করছে, বুঝতে পেরেছো এবার? বুঝতে পারছি, মানে স্যার পুরো লুপটা স্যার এইগুলা সবগুলো মানে একটা দুইটা তিনটা চারটা ছয় পাঁচটা ছয়টা সাতটা, এই সাতটা নোডই স্যার এটা ইনক্লুড করে পুরোটাকে। হ্যাঁ, সবকিছুতে আছে এটা তো। ইট ইজ টাচিং দিস ওয়ান, ইট ইজ টাচিং দিস ওয়ান, ইট ইজ টাচিং দিস ওয়ান। বিরাট লুপ, বিগ ব্রাদার, বুঝতে পারছো তো? আর এগুলো স্মল ব্রাদার্স। সো হি ইজ এমব্রেসিং অল অফ দেম। ওকে, নন টাচিং, নো কন্ট্যাক্ট, নো কমন নোড, দুইটা এর ভিতরে কোনো কমন নোড থাকবে না, এটা হলো নন টাচিং। তো তাহলে দেখো এখন, তাহলে আমরা তিনটা পেয়ে গেলাম, একটা এক পেয়ার, দুই পেয়ার, তিন পেয়ার। এরপরে দেখো কি আছে, ফর্মুলাতে বলছে কি, এটা তো কম্বিনেশন টু নন টাচিং পেয়ারস বলা হয়, এটা কম্বিনেশনস অফ টু নন টাচিং। এরপরে আছে নেগেটিভ সাইন, gain products of all combinations of three non-touching loops or three non-touching or triplets or non-touching triplets. তিনটা লুপ আছে কিনা টুগেদার, তিনটা টাচ করছে না। Look at this diagram and find out, is there any triplet not touching each other? Triplet একটাই আছে স্যার। একটা আছে তো, তাই না? এই যে লুপটা, এই লুপটা, এই লুপটা, স্যার এই তিনটাই আছে, আর নাই। এই তিনটা টেবিলে একটা ট্রিপলেট, and this triplet is not touching each other, so we have to write this is a plus term লিখলাম, is a plus minus, it 1 minus তারপর প্লাস তারপর মাইনাস। এটার গেইন কি হবে দেখো, এই ট্রিপলেটের হলো এই গেইন, এই গেইন, এই গেইন, এই গেইন, সবগুলো গেইন মাল্টিপ্লাই করতে হবে, এটা এই নিয়ম। আর একটা ট্রিপলেট যদি থাকতো তাহলে এরকম মাল্টিপ্লাই করে পরে আর যোগ করতে হতো। ওকে, সো এটা তো একটা সিম্পল এক্সাম্পল, ইজি এক্সাম্পল আমরা দেখাচ্ছি, বিকজ বিগিনিং, তার জন্য বেশি কিছু বললাম না। তোমাদেরকে 10 মিনিট ব্রেক দিচ্ছি আমি আমাদের জন্য, আমাদের দেরি হয়ে গেছে, 4টা করা উচিত ছিল। 10 মিনিট ব্রেক দিচ্ছি, এই সময় তোমরা যদি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে চাও, যারা নামাজ পড়বে না তারা দিতে পারো, আর যারা নামাজ পড়বে তারা ঠিক আছে ক্লাসের পরে। যেতে তো বাবা আর খাচ্ছে না, তখন খাওয়া দাওয়া কিছু আনতেছে কেউ? ভাই আমি বুদ্ধি চলেন যাই নিয়ে চলে মিউট কর, যাবো 5 মিনিটের
Okay, boys and girls, I hope you are all back. I know I missed since the beginning of the class. More than 20 people have left the class. More than 20. Okay. All right. So let's take a look at this formula again. We were talking about. Remember the example. We were talking about T is Pk delta K, and we know that there is one path only for this example. So it's P1 delta 1 divided by delta. So you understood now. P1 is this path gain. And delta also you understood. I'm sure you try to understand. If you did not yet, or go back and look at it, you got to remember this formula. There is no shortcut for this. This is a formula you got to remember. What is this? Delta is 1 minus sum of all the loop gains plus sum of the non-touching combinations, non-touching, okay, twigs, non-touching groups, and then third one is minus sign with gain products of non-touching triplets, 3, 2, 3, and continue like this. For complicated diagrams, we will go more, obviously understand that. And this one non-touching, 4, not touching each other. So what we did two parts, P1, and we formed delta. Right now I showed you. Everybody is okay? You have any problem? Anybody has a problem here? Delta. How we find delta? Is there any problem? কথা বলো মাইক অন করে কথা বলো মাইক অন করে কথা বলো না স্যার প্রবলেম নাই এটাতে ওকে দ্যাটস গুড সো ডেল্টা 1 টা এখনো বুঝিনি ডেল্টা 1 এটাই তার জন্য আমি তোমার বলেছি ডেল্টা কে এটা আমি পরে করব কারণ তুমি যদি ডেল্টা বুঝে যাও ডেল্টা 1 উইল নো প্রবলেম নাও ডেল্টা 1 ইজ তুমি ডায়াগ্রামটা তুমি পেন্সিল দিয়ে লিখবে কলম দিয়ে লিখো না তাহলে অসুবিধা হবে draw it with a pencil on your paper when you write the exam. So what you do once you have drawn this diagram on paper, what you do, you erase the path P1. এবার P1 পুরাটা এখান থেকে আরম্ভ করে ধরে এরেজার লাগাও এরেজ করে ফেলো okay erase the path P1 and this is going to be a new diagram now বুঝে ফেললে তুমি দেখবে যে এটা একটা নিউ ডায়াগ্রাম নিউ সিস্টেম সো যে ডায়াগ্রামটা হলো যে সিস্টেমটা হলো যে সার্কিটটা হলো এইটার ডেল্টা তুমি বের করো বুঝতে পারছো সো we talk about delta generally with everything in যখন আমরা ডেল্টা 1 করব তখন path P1 এটা থেকে অরিজিনাল ডায়াগ্রাম থেকে path P1 মুছে ফেলবো মুছে ফেলার পরে আমরা ডায়াগ্রামটার দিকে তাকাবো তাকিয়ে দেখবো what is the delta of this diagram and that will be delta 1 বুঝতে পারছো তোমরা সেটা থাকলো না স্যার যদি না বুঝতে পারো তাহলে আবার আমি তোমাদের আবার বলছি যে এই ডায়াগ্রামটা তোমরা ঠিক আছে তোমাদের পেন্সিল টেসিল থাকলে তোমরা ড্র করো তো এটা ড্র করার দরকার নাই পুরোটা ওইটা ইরেজ করে এই লাইনটা ইরেজ করে দাও ইরেজ করে বাকি সিস্টেমটা ড্র করো তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে মুখের কথাই কাজ হয় না এগুলি বোর্ডে আঁকতে হয় দেখাতে হয় সেভাবে তো everybody if you did not understand you draw this diagram with pencil থাকলে with this path out totally out okay এই পাথটা মুছে ফেলো তারপরে ডায়াগ্রাম করো এই ফুল ডায়াগ্রাম করো স্যার কোনো নোট থাকলো না তো ওপেন থাকবে কোনো নোটই তো থাকলো না স্যার কিছুই তো থাকবে না দেখবো সেটাই দেখবো আমরা তো সবাই করেছো সবাই যদি যারা বুঝো নাই তারা মনে করছে তারা মনে করছে বুঝো নাই তোমরা ড্র করো আমি তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি draw this diagram without this path P1 or this path P1 erased taken away so the diagram is going to be like this এটা থাকবে এইটা থাকবে এইটা থাকবে এইটা থাকবে আর এগুলি তো নাই so if you look at this diagram this new diagram calculate delta for this diagram call it delta 1 it's going to be 1 minus same formula 1 minus sum of loop gains কয়টা লুপ আছে
প্রথম ডায়াগ্রামে এটা মুছে ফেলার পরে তাহলে জিরোই আসে সবগুলাতে, হ্যাঁ জিরো আসে স্যার সবগুলো। নাই, there is no loop. এটা মুছে ফেললে তার কোনো লুপ টুপ থাকলো না। সো 1 মাইনাস সাম অফ দ্য লুপ গেইনস মানে 0। আর যদি লুপই না থাকে, একটা টার্ম যদি না থাকে, এর পরে গুলি দেখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এই যে দেখো, if you see that this one is not there, then there is no need for you to go for this. If you see that this one is not there, then there is no need for you to go check all this. So no loops, so this term is 0, so it's 1 minus all these are 0, so this is delta 1. Is delta 1 is 1. Simple matter. যদি বুঝতে পারো, তার জন্য আমি তোমার ডেল্টা কি এটা তোমার বুঝাতে চাইনি। if you understand delta 1, delta 2, delta 3 বের করা মোটেই ডিফিকাল্ট না, খুব সিম্পল জিনিস। So everybody take a look at this diagram. This is a relatively simple diagram and with all the examples. এবং এটা যদি তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে বলো আমাকে, I will go over it again as long as you do not understand. Okay? আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য তোমাদের নিজেদের একটু চেষ্টা করতে হবে, নিজেদের একটু এফর্ট দিতে হবে। যদি এখানে না বুঝো সবকিছু বুঝবে না কথা নাই, বাড়িতে গিয়ে একটু ট্রাই করবে। বই যদি কিনে থাকো, আমি তখন দেখতে পাবো তোমার কে বলছো, বইতে পাবে। নোটগুলো দিচ্ছি তোমাদের, you are going to get the notes, you are going to get the recorded material and everything. What else? আমাদের সময় কি অবস্থা ছিল বলেছিলাম না তোমাদের, ইচ্ছা আমাদের সময় কোনো বইপত্র ছিল না। টিচারের বয়সে ক্লাসের ভিতরে স্যাট সুদ কি করতো না করতো কত বুঝতাম না। ওই বইয়ের পরিবর্তে কি ছিল, আমাদের বই ছিল রেন্টাল লাইব্রেরি থেকে দেওয়া, রেন্ট। We could rent books for a term. Sometimes a book was given to 5 people together. So that's the way we studied in our time. Obviously, হিসেবে আল্লাহর রহমত আমাদের উপর আছে, আল্লাহ is merciful, অনেক ইনফ্লুয়েন্স দিয়েছেন আমাদের। আমরা এত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি ওই দিন। Okay, so let's look at another example. Take a look at the diagram. R is here and Y is here. Take a look, careful look at it, and try to find out the first thing is you are going to try to find is there quite a forward path আছে সেটা দেখবে, এটা বলেই দিয়েছি forward path দুইটা আছে, ঠিক আছে। তারপরে দেখতে হবে লুপ ডেল্টা বের করতে হবে। ডেল্টা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। P1 P2 বের করার পরই ইম্পর্টেন্ট থিং হলো ডেল্টা। সো ইউ ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ ইউর P1, ওকে, G1 G2 G3 G4 P1 আর ডেল্টা 1 পরে দিতে। আর P2 হলো ধরো এটা G5 G6 G7 G8, so two paths gains over P1, say again forward P2. Delta কি হবে দেখো, delta will be same formula, go back to the same formula, 1 minus sum of all the loop gains. বুঝে দেখো কয়টা লুপ আছে, কয়টা লুপ আছে ওরা? স্যার চারটা লুপ, দ্যাটস রাইট। আর কেউ দেখো নাকি কিছু, আর বেশি দেখো কেউ? চারটার জায়গায় 5টা 6টা? স্যার 5টা। ঠিক আছে, তোমারটা রাখো। আর বেশি আছে নাকি কেউ? 6টা 7টা 8টা? না স্যার চারটাই। না তুমি তো 4টা বলছো, ঠিক আছে আমি শুনেছি। একজন 5টা, আর কেউ আছে কিনা? জাস্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার। 5টা স্যার। 5টা, 2 জন হয়েছে। গোয়িং নাও। 5টাতে আর কেউ আছে নাকি? আরো বেশি আছে? 5টা আছে স্যার। 5টা, 3 জন। এনিবডি মোর? আচ্ছা, 3 জন যে বলছো 5টা লুপ আছে, আমাকে 5টা লুপ দেখাও। লুপ দেখাবে কিভাবে? লুপ গেইন, হ্যাঁ এটা ধরো তুমি যে 4টা তো লুপ আছে, এরপর স্যার 4টার পর সবগুলো মিলে একটা লুপ। সবগুলি মিলে একটা লুপ মানে 4টা তো দেখতে পাচ্ছ সবাই, তাই না? এই যে L1, এটা L1, হ্যাঁ স্যার সবগুলো জি মিলাই তো স্যার একটা গ্রুপ হয়, একটা লুপ। না স্যার ভুল বলছি, 4টাই হবে স্যার। রিটার্ন পাথ নাই তো মাঝখানে। জিগুলা তো স্যার ব্যাক করতেছেন না, সব একমুখী। সবগুলি যদি জি মিলে লুপ হইব কিভাবে? এটা কি লুপ হইলো? না স্যার এগুলো তো ইউনিডাইরেকশনাল। হ্যাঁ
কিন্তু লুপ মানে তো এক রাস্তায় যেতে হবে, ওই আসতে, যেমন এখানে দেখো এদিক দিয়ে গেলে গিয়ে ফিরে আসলে লুপ হয়ে যাবে, এদিক দিয়ে গেলে গিয়ে ফিরে আসলো দেখো। এখানে তুমি দেখো এখানে গিয়ে এখান থেকে ধরো এই গিয়ে এই ফিরে আসলে একটা loop, এই আর একটু লুপ, চারটা লুপ, আর লুপ নাই। চিন্তা করে দেখো যে যেটা নাকি তোমার ভাবছো যে এখানে একটা লুপ, এখানে এই পর্যন্তই গেলে ঠিকই আছে, এরপর তো উল্টা হয়ে গেল, against the traffic, this is not the traffic, it's against the traffic, so loop is not like that, এটা loop হবে না। Okay, so 4 loops, যারা 5 loops তারা কনভিন্সড হয়েছে নাকি হও নাই দেখো, you must be convinced that there are 4 loops not 5, আমাদের যদি সন্দেহ থাকে still I'll wait and you get out of this suspicion. The whole class has to say yes. Is it all right? 4 loops? Yes, sir. Okay. Yeah. 2 paths, P1, P2, and 4 loops. Okay, 4 loop. এখন আমরা বের করব এই ডেল্টা। ডেল্টা হলো 1 minus sum of the loop gains. এই চারটা লুপের নাম দিয়েছি আমরা, L1, L2, L1 মানে কিন্তু G2H2. So L1 is G2H2. Instead of writing G2H2, you can write L1 also. So we define করো সেভাবে। We define L2 as G3H3, L4 as G7H7, and L3 is G6H5. Okay, চারটা হয়ে গেল। এখন কি আমাদের কি কি জিনিস বের করতে হতো দেখো, আবার চলে যাও এখানে। We find all the loops, loop gains. This is one part. This is good. We have done it all. এখানে চারটা টার্ম। এরপর বলছে sum of gain products of non-touching pairs. 2 non-touching loops. Non-touching pair বের করতে হবে। Loop gain of non-touching pair আছে নাকি এরকম? Non-touching pair আছে নাকি? এমন কোনো আছে লুপ যেটা নাকি আরেকটা লুপের সাথে টাচ করছে না? চারটা। একটা আছে। চারটা। দুইটা আছে। That's right. চারটা কিভাবে বললে বাবা? How did you say 4? আমাকে বুঝাও, তোমার কথা তো বলতে পারে। স্যার H2G2 আর নামই তো দিয়ে দিয়েছি, লুপগুলোতে তো নামই আছে। L1 L4, L1 L4, that's fine. L1 L4 non-touching. আবার L1 L3, L1 L3, this is also non-touching, that's fine. আর L2 L3, L2 L3, this is the third one. আর L2 L4। স্যার এটা কি পাথের উপর ডিপেন্ড করে, মানে পাথ দিয়ে না লুপ হলেই হলো, পাথটা তো কিছু না। লুপ তো তুমি বানিয়ে ফেলছো, এখানে একটা লুপ বানিয়ে ফেলেছো, তাই না? This is one loop L1. This is another loop L2. This is another loop L3. Okay, this is L3 and this is L4. লুপ তো হয়েই গেল। এখন আমরা দেখবো এই লুপগুলি একটার সাথে একটা টাচ করছে কিনা। তুমি যে চারটা বলেছো, you are right. L1, L4, they don't touch each other. L1, L3, they don't touch each other. L2, L3 doesn't touch each other. L2, L4 doesn't touch each other. আর আছে নাকি? লুপই তো চারটা, সব তোমার কভার করেছি তো, তাই না? সবগুলো তো কভার হয়ে গেছে। So 4 loops and কয়টা নন টাচিং হলো? চারটা। এই একটা না, এটা একটা নন টাচিং কম্বিনেশন, এটা একটা নন টাচিং কম্বিনেশন, তাই তো? এটা এটার সাথে টাচ করছে না, আর এইটা হ্যাঁ চারটা কম্বিনেশন। One combination, another combination, and the third combination, and the fourth combination. দেখো তাহলে আমরা লিখছি কিভাবে লিখি দেখো। 1 minus sum of all the loops, চারটা লুপ, তারপরে এই যে কম্বিনেশন গুলি যদি পেলে L1 L4 L1 L3 আছে এখানে দেখো, L1 L4 L1 L3, ওকে, এই দুইটি আছে। L2 L3 L2 L4 L2 L3 L2, এই তো এখানে মনে হয় শেষ। এইটুকু তিনটা আছে নাকি যেটা 3 পেয়ার কম্বিনেশন অফ 3 যেটা নাকি টাচ করছে না? 3 নন টাচিং। না স্যার, এটা তিনটা একসাথে টাচ করছে না এরকম নাই, কেননা যদি বলো এটার সাথে এটা আর এটা তো টাচ করে গেছে, সো ইউ ক্যানট গেট এ ট্রিপলেট। সিমিলারলি এখানেও তুমি আর কিছু করতে পারো। সো ট্রিপলেট নাই, তিনটা একসাথে টাচ করছে না, নাই, ইটস ডান হিয়ার। হ্যালো নন টাচিং, হলো নন টাচিং, সাম অফ নন টাচিং লুপস, সাম অফ নন টাচিং পেয়ারস। ওকে, ট্রিপলেট নাই, সো এখানে আমরা শেষ করি। রাস্তা আছে দুইটা, একটা হলো P1,
এর সাথে আছে ডেল্টা 1 আমাদের বের করতে হবে, আর P1 তো আমরা জানি ডেল্টা 1 বের করতে হবে, আর একটা হলো P2 এর সাথে ডেল্টা 2 বের করতে হবে। আচ্ছা কাজ করো তোমরা, এগুলি মুখে মুখে না শিখে তোমরা এটা এবার ছবি আঁকো, পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকো ডেল্টা 1 বের করার জন্য। শুধু ডেল্টা 1 বের করতে তাহলেই হবে। ডেল্টা 1 বের করার জন্য redraw this circuit, redraw this diagram with G1, G2, G3, G4 erased. G1, G2, G3, G4 এটি তো P1, P1টাকে ইরেজ করে দিয়ে এই ডায়াগ্রামটা লিখে নাও। এখানে দেখে আন্দাজ করা এখনো তোমাদের সময় হয়, দুই চারবার এক্সপেরিমেন্ট যদি হয়, দুই চারটা এক্সপেরিমেন্ট then you can do it without drawing. Okay, what I say, draw this diagram with G1, G2, G3, G4 erased. একবার একটা ডায়াগ্রামই নেই, রাস্তায় যা আছে সব তুলে নিয়ে যাবে, এই যে নোট ফোট সব তুলে নিয়ে যাবে, এখান থেকে আরম্ভ করে রাস্তায় যত নোট ফোট আছে সব তুলে নিয়ে যাবে। ওকে, ওই ডায়াগ্রামের দিকে এবার তাকাও। স্যার নিচের গুলো তো থেকে যাবে। এগুলো শিখে যাবে, থাকলো স্যার দুইটা লুপ থাকবে। অসুবিধা কি আছে? হবে কি? স্যার 1 minus L3 plus L4 এই তো পেয়ে গেছো, উত্তর পেয়ে গেছো। সো যারা এঁকেছো, যারা যারা ইরেজ করে ফেলেছো, দেখেছো যে এটা যদি ইরেজ করে ফেলো তাহলে এই লুপগুলো ডিসেবল হয়ে যাবে। এটা থাকবে, এই কানেকশনটা থাকবে, এটা থাকলো, এটা থাকলো, কিন্তু লুপ তো আর নাই, কেননা এটা 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 চলে গেল, G2 G3 মুছে গেল। So this loop disappears, but we are only erasing this one, not this. So this part remains intact as such. And what means there are two loops here, L3 and L4 still remain. So for delta 1 হবে, delta 1 is 1 minus sum of the loop gains, L3 plus L4. Okay, তারপরে দেখবে যে তারপরে ট্রিপলেট আছে কিনা দেখবে, ট্রিপলেট এগুলি তো নাই, এগুলিই নাই, সুতরাং এখানে ট্রিপলেট এর প্রশ্ন নেই, মাত্র দুইটা লুপই তো আছে। So there is no triplet. So that's it. Delta 1 is simply 1 minus L3 plus L. Okay, আর কি আছে? এটা তো হলো ডেল্টা 1, ডেল্টা 1 যেগুলো সেটাই লিখেছি। ডেল্টা 1 is 1 minus L3 plus L. ডেল্টা 2 এর জন্য একই প্রসিডিওর, একই জিনিস করবে, এই লাইনটা মুছে ফেলবে, এটা আবার ফিরে আনবে। যখন ডেল্টা 2 বের করবে P1 কিন্তু ফিরে আসবে, P1 will be there, and then what you do now is remove P2. P2 রিমুভ করো। আমি বলছি ইনিশিয়ালি তোমরা এখন ড্রয়িং একে মুছে টুছে করবে, কেন তোমাদের good parties with it, so you have to do it, and in course of time তোমার যখন করবে, প্রবলেম সলভ করবে, সবসময় যদি বুঝতে পারো আর আন্দাজ করে তোমরা করে ফেলতে পারবে। দেখো এখানে আমরা যদি এইটা মুছে ফেলি, এই রাস্তাটা যদি মুছে ফেলি, তাহলে কি থাকবে? লুপ থাকবে, কোন কোন লুপ থাকবে? L1 L2 L1 L2 থাকবে, এই লুপগুলি থাকবে। So it's going to be simply two loops. So delta 2 will be simply 1 minus L1 plus L2. L1 plus L2. Delta 1 is 1 minus L2, L3 plus L4, delta 2 is 1 minus L1 plus L2. হয়ে গেল। So P1 delta 1 formula will go up there, formula. Your transform is P1 delta 1 divided by delta plus P2 delta 2 divided by delta. So divided by delta to common, so divided by delta থাকলো P1 delta 1 plus P2 delta 2 divided by same delta. So P1 we have already found out P1, এর সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করব delta 1 equal to, so P1 delta 1. Okay, then plus P2 is this part, P2 times delta 2, so P2 G5 G6 G7 G8 times delta 2, 1 minus L1 minus L. P1 delta 1 plus P2 delta 2 divided by the delta 8 multiplied on, so that's the overall transfer function of this circuit of the system. Okay, so আজকের জন্য আপাতত এইটুকুই, আর নেক্সট ডেতে এসে আরো এক দুইটা এক্সাম্পল আমরা করবো, যেটুকু করেছি ওইটা রিভাইজ করবো,
try to solve one or two more examples, and then that will be the end of this topic for us. Okay. তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে কিছু থাকে তোমরা বাড়িতে যাও গিয়ে নিচেটা দেখো আমাদের ম্যাটেরিয়ালটাও কিন্তু এই ম্যাটেরিয়ালটা আমি পোস্ট করি নাই আগেরটা শুরু করেছি ম্যাটেরিয়ালটা পোস্ট করবো and if you have any problem we can discuss. So we agree that our makeup lecture is going to be Saturday from 1 to 2:30. Okay, for everybody. And যারা যারা পালিয়ে গেছে ক্লাসে এসে তাদের তারা তো জানতে হবে না সিআররা একটু জানিয়ে দিবা কেমন ওকে টেক কেয়ার এভরিবডি সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম